ফ্ল্যাশ মারলে দেখা যাবে? হ্যাঁ, মোটামুটি দেখা যাচ্ছে না? রেডি শুরু করব? ঠিক আছে না? শুরু করি তাই না? শুরু। এখন now we subtract a minus b and we will solve this problem in 8086 kit. Okay, here is the assembly code mob AL92H. We transfer 92 into AL register, and its hexadecimal code is B092, and then second line we subtract the content of AL from 52H. That means the content of AL is 92, so we subtract 92 minus 52, and the instruction of this code is 2C52 in hexadecimal. Now we solve this problem in 8086 kit. So let's start let's start this problem. Okay, first of all we reset this 8086 kit. Okay, reset হয়ে গেছে। reset Reset. yeah. And now we input this hexadecimal code in our kit B092 and 2C52. So let's input. Then we want this data in direct address register, so press DA. Now DA. Now B092 B0 plus 92 plus 2C52 2C52 plus CC plus CC. Now press step plus 92 and again press step plus, and here is result is 40, and the result will be stored in AX register.